ભજીયા બનાવીએ છીએ। મોગાને ઇંગ્લિશમાં કસાવા કહે। પહેલાં આપણે છાલ ઉતારશું મોગાની। આ ખમણવાનો મોગો પાતળું ખમણવાનું। હવે આમાં હું જુગું વાટેલા જુગું નાખીશ 3 ચમચા। આ તાજું નારિયેળ 2 ચમચા નાખું છું। હવે બાફેલા બટેટા નાખવાના મિક્સ કરીને। પછી બધું સાથે મસળી લેવાનું। આવી રીતે સાવ મિક્સ કરી નાખવાનું। હવે આમાં બધો મસાલો નાખવાનો। ધાણા નાખીશ, 2 ચમચી મરચાં નાખીશ, જરાક લીંબુનું પાણી નાખવાનું થોડુંક જ, થોડુંક આદું નાખવાનું, નિમક નાખવાનું 1 ચમચી। પછી બધું મેશ કરવાનું। માવો થઈ ગયો છે। આપણે હવે તેલ ગરમ કરવાનું છે। હવે આને ભજીયા જેમ વારવાના। હવે આના ગોળ ગોળ વારી આવી રીતે તેલ થઈ ગયું છે। હવે હું એમાં ભજીયા પાડીશ આવી રીતે। આવા રાખવાના, આવા થઈ ગયા છે।